E aí galerinha, hoje aqui tô no meu canal Thiago Games. Hoje eu tô mostrando para vocês como pegar avião ou helicóptero ou avião que posa em água, esse negócio assim, no Gangstar Vegas, galerinha. Ele aqui, ó. Eu vou apertar nele aqui, ela tá atualizado, né? Aqui eu vou entrar nele, espera aí rapidinho. Tô entrando aqui. Aí tá entrando aqui, espera um pouquinho aí, galerinha. Sem pressa, sem pressa. Se vocês escutaram o barulho, desculpa aí, é o carro que tá passando por aqui. Vamos lá, continuando. Tá carregando aqui, calma, galerinha. Sem pressa aí, porque senão isso aqui demora demais. Eita, galerinha, aparece um negócio aqui, mas... Não sei se eu tiro aqui. É só apertar aqui, ó. Ô, galerinha. Aqui, galerinha, voltamos. E aqui eu vou continuar. Going. Aqui, galerinha, So look, you're officially on the lam, which means you need your own piece. Swing by a shop and grab one. Sounds good. Hey, I'm here. What should I get? I don't know, whatever gun's shiniest. I'm not... Alright, I got something. Nice. Now buy a new ride. Huh? Alright, I'm pimped out. You need anything? Nah, I'm good. Catch you later. Aí, galerinha, voltei aqui. Eu vou pegar uma carrinha aqui no jogo. Aqui no logo do colocar. And the power of the smash mobile game turned TV show turned rock opera extravaganza, Nova the Musical on Ice. Featuring the smash hits, Judges Gotta Judge, Yearning for Yelena, and Hold Me Closer, Ultralight Commander. This season at the B, experience the raw emotion, the spectacle, the explosions, the arabesques. Experience Nova on Ice. This is Ronnie Q of K-Rock 104.2 reporting live at the latest protest happening in downtown Vegas, sponsored by the Liberal White Guilt Foundation, otherwise known as LWG. The mood is upbeat, gross, and everyone here is kind of lame, but at least they believe in something, unlike all those other assholes out there who just want to buy BMWs and pop out squealers. Let's talk to one of the protesters now. What's your name? Hey, Ronnie, I'm Sandy. I'm like your hugest fan ever. Yeah, idolatry